Rồi triển khai. Cái này là tạo ra đâu có gì kia vui hay là tạo ra. Ngồi đi báo ngồi lên này. Nên mình video đây trao đổi kiến thức không? Cái này ABS nha. Bây giờ tạo lại ABS trước mắt là đâu coi video đã. Sau đó là bắt đầu là mình cứ nói xong rồi đó. What factors influence braking efficiency? The driver, the road surface grip conditions, the tyre condition, and the active forces, which are the surface contact force, the longitudinal force, and the transversal force. Grip allows the transmission of the forces between the tyre and the road surface. Slip, in contrast to grip, does not allow the transmission of the forces. An increase in the amount of slip leads to a reduction in grip. Slip and grip are totally linked. Now let's take a look at the different conditions of grip. Click on the brake pedal. On dry concrete, the grip coefficient is at its maximum and the slip is almost zero. On wet road surface, there is less grip and the slip value increases. On fresh snow, the grip coefficient drops and the slip value is very high. On ice, the grip coefficient is almost zero and the slip value is at its maximum level. During emergency braking, high pressure is applied to the brake pedal. The wheels lock. Click on the brake pedal to view this phenomenon. Locking of the wheels causes a loss of vehicle stability and control. If the slip value is at 100%, the wheels lock and the vehicle loses grip. The role of the ABS system is to prevent the wheels from locking during emergency braking. A slip value not exceeding 20% enables the control of the vehicle to be retained. The ABS system comprises the following elements: wheel speed sensors, targets, and an ABS unit. This ABS unit comprises a computer, a hydraulic unit, and a motor driving a hydraulic pump. Mouse over the component. The wheel speed sensors measure the speed of rotation of the wheels. The rotating targets generate signals that are read by the sensors. The sensors send these signals to the ABS computer. A rapid drop in speed indicates the start of a wheel locking. There are two types of wheel speed sensor: passive sensors and active sensors. The passive sensor, also known as the inductive sensor, comprises a permanent magnet and a coil. The sensor is fitted opposite the target. The target is a toothed wheel, which may be known as a pulse wheel. The rotating toothed wheel generates a variation in the magnetic field and induces a sinusoidal signal. The signal quality depends on the speed of rotation of the wheels. The active sensor is supplied by the computer. It measures the speed of rotation from 0 km/h. The sensor is fixed opposite the target. The target is sometimes built into the wheel bearing. The magnetic target takes the form of a succession of north and south poles. The alternation of poles varies the signal output. The signal output takes the form of a square
a pulse signal of variable frequency. When replacing a wheel bearing, comply with the recommendations in the technical documentation. The ABS unit comprises the following elements: a computer, a hydraulic unit, and a motor driving a hydraulic pump. The computer receives information from each wheel sensor. As soon as one wheel shows a tendency to lock, the computer sends a command to the solenoids and the hydraulic pump. The computer receives information from the brake pedal. The computer informs the driver of a problem via a warning light on the instrument panel. The hydraulic unit comprises the following elements: a hydraulic pump, which prevents the pedal from being fully depressed during the ABS regulation phase. Pressure accumulators. And solenoids that regulate the braking pressure for each wheel. Each wheel has an inlet solenoid and an outlet solenoid. The presence of ABS regulation on the rear wheels eliminates the need for a brake compensator. The electronic brake distributor is an additional function managed by the computer. The electronic brake distributor modulates the pressure to the rear wheels. If the ABS system is no longer electrically supplied, the electronic brake distributor becomes inoperative. There is then a major risk of the rear wheels side-slipping when braking. Here are some exercises to do before we continue. Which slip values allow control of the vehicle to be retained? Which type of signal is sent by an active wheel sensor? In this section, we covered the following points. The factors that influence braking efficiency are the driver, the road surface grip conditions, the tyre wear condition, and the active forces. An increase in the amount of slip leads to a reduction in grip. Locking of the wheels causes a loss of vehicle stability and control. The role of the ABS system is to prevent the wheels from locking during emergency braking. The ABS system comprises wheel speed sensors, magnetic targets, and an ABS unit. The wheel speed sensors measure the speed of rotation of the wheels. There are two types of wheel speed sensor: passive sensors and active sensors. As soon as one wheel shows a tendency to lock, the computer sends a command to the solenoids and the hydraulic pump. The electronic brake distributor is an additional function managed by the computer. Under conditions of good grip and during normal braking, the brake system operates without the intervention of the ABS system. However, during emergency braking, one or several wheels may lock. Click on the brake pedal to view this phenomenon. The computer monitors the acceleration and deceleration speeds of the wheel via the sensors. If braking regulation becomes necessary, the computer sends a command to the solenoids and activates the pump. The front wheel solenoids are controlled separately. The solenoids for the rear are controlled simultaneously. Let's start with the principle that the rear axle must be braked using a force which is lower than the force used for the front axle. The rear wheel solenoids are controlled simultaneously. The computer uses the electronic brake distributor logic to do this. The computer takes account of the information from the rear wheel that is turning slowest. This computer function is called select low. In addition to lighting the brake lights under braking, the stop switch sends a signal to the ABS computer. Click on the brake pedal to view this phenomenon. The information from the stop switch allows the ABS computer to determine the start of braking in order to anticipate braking regulation. In the same way, when the pedal is released, the stop switch information allows the computer
quit an ABS regulation phase more quickly. Now let's look at braking without regulation. Click on the brake pedal. In the case of braking without regulation, the ABS unit does not intervene. The braking pressure is created via the hydraulic unit. At rest, the inlet solenoids are open and the outlet solenoids are closed. The increase in pressure takes place inside the circuit and builds up uniformly. Now let's look at the maintained pressure phase. Click on the brake pedal. The pressure in the circuit increases. In this case, wheel slip has a tendency to exceed the 20% threshold. The computer controls the closure of the inlet solenoid and isolates the master cylinder from the brake caliper. An increase in the braking pressure for this wheel becomes impossible. Now let's look at the pressure reduction phase. If the wheel starts to lock, the computer reduces the pressure for the wheel concerned. The inlet solenoid remains closed, the outlet solenoid opens and the pump is activated. The drop in pressure is instantaneous thanks to the low pressure accumulator. The pump action allows the fluid stored inside the accumulator to flow back to the master cylinder outlet circuit, thus preventing the pedal from being depressed. The backflow causes the pulses felt on the pedal. Now let's look at the pressure re-increase phase. The outlet solenoid closes and the inlet solenoid opens. The master cylinder is reconnected to the brake caliper. Once again, the pressure increases and the wheel returns to its slip point. The faster the regulation frequency, the finer the regulation in braking pressure. Current systems can produce between 30 and 50 pulses per second. When the ABS system ceases to be operational, all the solenoids are deactivated and are automatically reset to the rest position. The conventional braking cycle is still active. Thus, the circuit pressure is directly sent to the brake cylinders. However, the driver must be aware of the consequences of driving without ABS, or with the ABS system inoperative. Here are some exercises to do before we continue. Which element cancels the ABS function when the driver lifts off the brake pedal? Which element controls the arrival of brake fluid at the calipers during ABS regulation? Which illustration represents the reduction of pressure during ABS regulation? In this section, we covered the following points. Under good conditions of grip, the brake system functions without the intervention of the ABS system. The computer takes account of the information from the rear wheel that is turning the slowest. The information from the stop switch allows the computer to quit an ABS regulation phase more quickly. At rest, the inlet solenoids are open and the outlet solenoids are closed. The computer controls the closure of the inlet solenoid and isolates the master cylinder from the brake caliper. During pressure reduction, the outlet solenoid opens and the pump is activated. During a re-increase in pressure, the outlet solenoid closes and the inlet solenoid opens. The conventional braking cycle is still active. Certain precautions must be taken when carrying out a repair of the ABS system. Check the condition and the cleanliness of the sensors, the instrumented bearings, and the targets. Check to make sure that none of the targets are damaged. Check the condition of the wiring and the cleanliness of the electrical connectors. Take care to follow the correct routing of the wiring and connectors. The reliability of the ABS system depends on this. When
refitting the hydraulic unit, check to make sure that the brake pipes are correctly fixed and that there is no leakage of fluid. Also check to make sure that the wiring connection shows no traces of oxidation or of overheating. An operation on the ABS unit may require opening of the hydraulic circuit. It is necessary to bleed the brake circuit once the operation is completed. There are some special points to consider in the procedure for bleeding a brake system equipped with ABS. In addition to the usual bleed operation, there is the additional bleed operation for the hydraulic unit and its various circuits. The bleed operation for a conventional braking system without ABS consists of bleeding in the following order: the rear right-hand wheel, the front left-hand wheel, the rear left-hand wheel, and the front right-hand wheel. Certain models equipped with ABS require the bleed operation to be performed in a specific order to facilitate the hydraulic unit bleed operation. Please consult the technical documentation for details of the correct bleed procedure and the special tooling required. Now let's do an exercise before continuing. Which situation may occur if the electronic brake distributor is inoperative? In this section, we covered the following points. When carrying out a repair on the ABS system, check the condition and the cleanliness of the sensors, the instrument bearings, and the targets. When the hydraulic unit is refitted, the brake pipes must be correctly fixed and there must be no leakage. There are some special points to consider in the procedure for bleeding a brake system equipped with ABS. Certain models equipped with ABS require the bleed operation to be performed in a specific order to facilitate the hydraulic unit bleed operation. Rồi xong, bây giờ coi xong thì Sigma. có hình dung, được là cái hệ thống ABS nó như thế nào. Đừng nên có hình dung được cái hệ thống ABS này coi không? Cái này nó quá thực tế mà nó rõ ràng mà, đúng không? Mình coi nó trực quan đi, nó dễ. Bây giờ là cơ bản hình dung được cái hệ thống ABS nó là có tác dụng gì, hoạt động như thế nào, trong quá trình mình kiểm tra sửa chữa của nó thì lưu ý vấn đề gì, xả gió như thế nào, và cái bản chất ở trong cái bộ điều khiển thì nó hoạt động như thế nào. Cái này là nó quá rõ ràng, tại vì này là của nước ngoài mà nước ngoài cũng chia sẻ kỹ. Bây giờ mình phân tích lại từng cái một. Bây giờ đầu tiên là nó sẽ nói về là cái cách hoạt động của cái ABS, mà trước mắt nó nói về cách hoạt động thì nó nói về cái độ bám đường, cái độ bám đường của có hai yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phanh. Người lái xe tắt tiếng không? Người lái xe này, rồi điều kiện bám đường, tình trạng của lốp thì nó nói về ba cái vấn đề cốt và các lực chủ động. Nó nói về những cái yếu tố mà nó làm cho ảnh hưởng đến quá trình phanh của mình, cái quãng đường hiệu quả phanh của mình. Bây giờ nó nói là giờ có này phân tích lại những yếu tố rõ ràng. Thứ nhất là vòng lốp, tình trạng lốp này. Rồi cái ABS là cái mục tiêu của nó này, mục tiêu là để tăng cái hiệu quả phanh và dừng xe. Mà cái ABS thì mục tiêu chính của nó là để đóng bó bánh xe. Khi mà nó bó bánh xe thì nó làm cho cái khả năng điều khiển của xe của mình là mình không thể là điều khiển được cái xe của mình nữa, dẫn tới là nguy hiểm xảy ra tai nạn hay gì đó, thì nó mới sinh ra cái hệ thống ABS để mục đích là nó giảm cái hiệu quả phanh đi. Nhưng mà trong quá trình đó thì nó vẫn tăng vẫn giảm để cho cái kiểm soát tốt nhất cái xe của mình
giảm thiểu cái vấn đề khó cứng. Thì giờ nó phân tích trước là cái hiệu quả phanh ảnh hưởng tới vấn đề gì. Ở đây nó có này, nó để này, driver là người lái xe, the road sấp phay là cái mặt đường, rồi tiểu lót, rồi độ bám đường. Bây giờ cái này là tiếp theo là hiệu quả phanh. Trong đây là có là tình trạng lót này, lực tiếp xúc với lực tiếp xúc dọc, có nghĩa là cái tải trọng của cái xe. Tiếp theo là độ trượt ngang. Bây giờ nó phân tích về vấn đề độ bám và bề mặt lót, độ bám đường và bề mặt lót. Thì với cái điều kiện bình thường á, nó nằm hai cái grip là cái độ trượt, ở cái grip là độ bám. Thì cái này là ở điều kiện bình thường này, cái này là ở điều kiện là cái độ bám nó, cái này độ trượt nó quá lớn này, độ trượt nó lớn, càng cái độ bám yếu thì cái bánh xe nó bó cứng, nó trượt luôn. Đó. Tiếp theo là cái này độ trượt, cái độ trượt nó giảm xuống, chứng tỏ là cái độ bám này tăng lên. Rồi cái này là nó mô phỏng là cái tình trạng khi mà xe mình chạy mà tùy theo cái điều kiện. Cái này lúc nãy anh em coi là nó rõ ràng, để rõ ràng là điều kiện bám khác nhau này. Đạp phanh, đây là với cái đường bê tông thì cái độ bám của mình là rất là tốt, độ bám đường tốt này, dưới 10% cái độ trượt này là gần như là nhỏ, và dẫn tới thì cái hiệu quả phanh, cái parking distance đây là cái quãng đường phanh của mình. Thì cái quãng đường phanh nó là nhỏ, cái độ trượt không có, độ bám tốt thì dẫn tới là hiệu quả phanh tốt. Đó, rồi tiếp theo thì với cái mặt đường mà mưa, trời mưa thì là cái độ bám đường mình là nó giảm xuống, cái độ bám đường này nó giảm xuống, cái độ trượt nó tăng lên, thì dẫn tới là cái quãng đường phanh là nó tăng lên. Cái này mình hình dung đơn giản đúng không? Đường trơn đường thì mình phanh thì cái xe mình nó trượt tới trước nhiều hơn, mà nó không đứng liền. Mình hiểu là đơn giản vậy. Rồi tiếp theo là cái đường này là đường tuyết. Đường tuyết thì là ở Việt Nam mình thì không có, nhưng mà nước ngoài nó có thì là nếu mà anh em hay coi, mà mình hay coi trên YouTube, trên truyền thông thì thấy là xe mà ở nước ngoài mà để trường hợp bám tuyết đó là nó phải gắn xích vô bánh, nó đeo xích vô bánh và nó để cho nó tăng cái độ bám lên. Trường hợp tuyết này thì cái độ bám là nhỏ, độ trượt tăng lên và dẫn tới cái quãng đường hiệu quả phanh của mình là quãng đường phanh nó lớn lên. Rồi tiếp theo với cái đường mà độ trượt rất là cao luôn thì nó tương tự. Cái này là nó nói về cái điều kiện ảnh hưởng tới cái quá trình phanh của mình. Đó, thì cái này là nó cho xem lại, nếu mà xe không có ABS thì là phanh như thế nào, và có ABS thì phanh như thế nào. Tầm độ không ABS, mất kiểm soát. Rồi có ABS là lách qua được để bình thường. Rồi bây giờ là nó nói về cái hệ thống ABS là nó gồm những cái gì, nó muốn hoạt động thì nó gồm những cái gì. Thì thứ nhất là mình biết là 4 bánh xe nó phải có cảm biến tốc độ, nên phải cần biết là bốn bánh xe nó tốc độ như thế nào thì nó mới điều khiển được. Rồi tiếp theo là cái này là mình gọi là cái hộp ABS, thì gọi là cái ECU
nữa là cái này. Tiếp theo nữa là đường ống dầu. Cái này đường ống dầu và cái này là đường dây điện. Còn cảm biến tốc độ này thì nó nhận biết cái tốc độ quay của bánh xe. Mình đều biết rồi, cái này không? Cái này đơn giản. Một con cảm biến này thì nó nhận dạng từng và cái mặt dầu này để nó thể hiện cái mặt dầu của cái bộ ABS này, nó sẽ từng cái đường ống dầu nó đi đến từng cái bánh xe một. Đường ống dầu nó sẽ đưa đến từng bánh xe một, chứ không phải là đi chung. Khi mà cảm biến mà nó nhận diện cái bánh xe tốc độ quay giảm xuống á, thì ABS bắt đầu là nó nhận dạng được cái bánh xe nào bị bó cứng thì nó sẽ tắt dụng lực, nó xả phanh, hoặc là thường là nếu mà nó bó cứng thì là bắt đầu nó giảm áp. Cái vấn đề này là nó chung thôi, xíu nữa là mình đi sâu hơn là nó rõ hơn cái vấn đề này. Đó là giờ cái này là nó về cảm biến thì mình có hai loại cảm biến. Một là cảm biến chủ động và cảm biến chủ động là con cảm biến mà nó ôm luôn cái này. Rồi tiếp theo là con cảm biến này là cảm biến thụ động, kiểu là cảm biến gián tiếp. Mà mình hiện tại mình đang xài là mình xài chính là con cảm biến này. Cái con kia là ngày xưa cũng có xài nhưng mà ít xài. Ngày xưa đưa con xe nào nó vẫn xài cảm biến như vậy. Nó có một cái vòng từ xung quanh cái layer, vòng từ lỏng thôi, xung quanh layer cảm biến mình lên luôn. Hình như xe mình có cái xe nào ta? Hình như có đúng không? Không có. Mitsu xưa có cái xe nào hay có cái xe nào mà nó trùm cảm biến vô này? Không biết nhiều chưa không? Nhưng mà còn cái loại cảm biến sau này thì nhiều. Cảm biến này là nhiều. Cảm biến này thì cái nguyên lý của nó để rõ ràng này. Cảm biến thụ động nó sử dụng 500 bình cửu và cuộn dây. Thì đây 500 bình cửu cuộn dây. Khi mà bánh răng nó quay qua thì nó sẽ tạo ra cái sức điện động. Với cái 5 phân từ đấy thì 5 phân từ đấy nó sẽ tạo ra một cái dòng điện cản trở cái sức điện động đó. Thì cái dòng điện đấy là nó từ dây nó thải về hột để nó tạo ra những cái, nếu mà mình sử dụng cái máy đo xung thì mình sẽ truyền tải những cái xung đó như này. Đó là tín hiệu sinh. Cái này mình hiểu nó thôi, không cần phải mà nghiên cứu chuyên sâu để làm gì. Mình biết là con này nó hoạt động như lại, nó tạo tín hiệu ra và nó gửi về hộp nó nhận tín hiệu là như vậy. Khi mà cái hình sinh nó có vấn đề thì là nó sẽ biết là ABS nó có vấn đề thì nó báo lên hộp. Rồi con này là con chủ động này. Chủ động con này là ngày xưa là thái máy xe mình giờ nó không nhớ, không có cái vòng từ nhỏ rồi nó ôm vô cái bánh này nó cũng xài từ trường, nhưng mà từ trường của nó là cái vòng từ của nó là nó ôm luôn cái bánh xe, nó ôm luôn cái mayor, chứ không phải là cái từ nó con 500 nó nằm trong cảm biến. Cái này là con từ. Con từ này thì này cái loại cũ nó sử dụng cái này để nó đo cảm biến tốc độ của xe luôn đó. Nhưng mà cái con từ này thì nó tạo ra là xung không phải xung hình sinh mà là xung vuông. Cái này nó tạo ra xung vuông không phải xung hình sinh. Rồi bây giờ nó phân tích sâu về cái bộ phận của ABS này. Cái này là một cái bơm ABS. Bơm ABS thì nó có là bộ phận dưới là cái mặt điện điều khiển. Ở trên này là cái motor bơm. Cái này là motor, mở ra là một cái motor nó bóc phụ da bình thường thôi.
khi mà một cái bánh xe nào đó nó nhìn thấy một cái bánh xe